Welcome to friends. இன்னைக்கு நம்ம Digistore24 பிகினர்ஸ்க்கான ஒரு வீடியோ. ஸோ எக்ஸ்பெஷல் ஃபார் பிகினர்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் உங்களோட Digistore24 அக்கௌண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கு போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுவோம். ஸோ இது நம்ம அட்வர்டைஸிங் மீடியா பேஜுக்கு போய்ப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம சேல்ஸ் பேஜ் போய்ப்போம். இதுதான் நம்மளோட சேல்ஸ் பேஜ். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொமோட் பண்ணணும். இதை நம்ம எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலான்னா, ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ அடுத்து ஷார்ட்டன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஷார்ட்டன் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட்டன் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கூகுள் போயிட்டு ஃப்ரீ பிஎல்ஆர் டவுன்லோட்ஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃப்ரீ பிஎல்ஆர் இபுக்ஸ் டைப் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு கேட்டகரி வைஸ். ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இமெயில் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கூகுள் போயிடும். இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ லைசன்ஸ் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம், சோல்ட் பண்ணிக்கலாம், பர்சனல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதனுடைய போனஸாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கிவன் அவே இந்த மாதிரி நம்ம ரீசேல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம பிடிஎஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்போ கூகுள் போய்ப்போம். ஸோ கூகுள் போயிட்டு பிடிஎஃப் எடிட்டர் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் பேஜுக்கு போய்ப்போம். ஸோ போயிட்டு இன்சர்ட் பேஜ் என்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு இதை நம்ம லேண்டிங் பேஜ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்துட்டு ஸோ இதனுடைய கலர் மாற்றிப்போம். அடுத்து வந்துட்டு இதில் நம்ம
இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். அடுத்து இங்கே இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஷார்ட் பண்ணுற லிங்க் எடுத்துப்போம். ஸோ இதில் வந்து லிங்க்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு இதில் லிங்க் டு எக்ஸ்டர்னல் இருக்கும். இதில் வந்து உங்களோட லிங்க்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட அப்டேட் லிங்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு கால் டு ஆக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை சேஞ்சஸ்ன்னு கொடுங்க. ஸோ அடுத்து உங்களோட இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ எண்டுக்கு போய்டுவோம். லாஸ்ட் பேஜுக்கு போய்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியாக கால் டு ஆக்ஷன் ஆட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இது எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னா ஸோ அப்லோட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ இது வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கூகுள் கொடுப்போம். ஸோ போயிட்டு இப்போ வந்துட்டு SEO ஸ்டார் PO2 ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ண நம்மளுக்கு இந்த விசிபிள் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்லைட் ஷேரோட டாப் 5 கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ, கொலம்பியா, இந்தியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் மெக்சிகோ கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு கூகுள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் டைப் பண்ணுறேன். நம்ம ப்ராடக்ட் நேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைப் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் ப்ராடக்ட் நேம் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் சக்ஸஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். ஸோ அகைன் PDF asterisk. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு கீவேர்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணுறேன். இமெயில் மார்க்கெட்டிங் சக்ஸஸ் PDF ஃப்ரீ டவுன்லோட். ஸோ இதை நான் சூஸ் பண்ணுறேன். டவுன்லோட். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஸோ இதனுடைய சேல்ஸ் பேஜ் போய்ப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ முக்கியமான கீவேர்டு இதில் ஆட் பண்ணுவோம். நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்து கேட்டகரி வந்துட்டு ஸோ இதில் மார்க்கெட்டிங் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டேக்ஸ் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங்.
setting email business online. ஸோ இந்த மாதிரி டேக்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேப்ஸை வெரிஃபை பண்ணிப்போம். ஸோ கொடுத்துட்டு அப்லோட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நான் பப்ளிஷ் கொடுக்குறேன். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஈஸியாக பப்ளிஷ் ஆகிடும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நான் டெமோக்காக பண்ணது இது. ஸோ நான் டூலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனுடைய வியூஸ் பாருங்கள். ரீசெண்டாக நான் அப்லோட் பண்ணது. ஸ்டெப் வந்துட்டு இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பிடிஎஃப் ஷேர் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். சாரி, பிடிஎஃப் டிரைவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைன்அப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு மந்த்லி யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 14 பில்லியன் யூசேஜ். இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச். ஸோ இப்போ நம்ம கீவேர்டு ரிசர்ச் உள்ள போய்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம கிளியர் பண்ணிப்போம். யூனிட் ரிசர்ச் கொடுத்துட்டோம். ஸோ கொடுத்துட்டு அகெயின் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் சக்ஸஸ், இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பிடிஎஃப். ஸோ ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். இதில் வந்துட்டு ஸோ நான் வந்து இந்த அகெயின் இது இதில் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பிடிஎஃப் சக்ஸஸ், சாரி இமெயில் மார்க்கெட்டிங் சக்ஸஸ் பிடிஎஃப் கோர்ஸ் இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்லோட் கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ ஃபைல் டைட்டில் வந்து இதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு இதில் சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேப்சா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்லோடும் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்லோட் டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட். வீடியோவில் என்னோட ஸ்ட்ரெச். ஸோ அண்டு ஸோ என்னோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியா, மெக்சிகோ, கொலம்பியா, ஸோ டாப் 5 கண்ட்ரீஸில். ஸோ இதுதான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் பிடிஎஃப் ஃபைல் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட். ஸோ இன்னொரு டைம் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஃபிட்னஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அதற்கு ரிலேட்டடாக நம்ம பிஎல்ஓ ப்ராடக்ட் டவுன்லோட் பண்ணோம். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம அதை எடிட் பண்ணுறோம். ஸோ எடிட் பண்ணிவிட்டு லிங்க் கால் டு ஆக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்டேட் லிங்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அகைன் அது பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஸ்லைட் ஷேர்லேயும் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ கீவேர்ட் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு பிடிஎஃப் ட்ரைவில் அதே மெத்தட் ரிப்பீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிளாக ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.